an alle Interessierten von diesem Vollautomaten. Und zwar hatte ich die ganze Zeit ein Video hier drin. Das habe ich so 2 Wochen nach dem Kauf gemacht. Da habe ich mich überhaupt noch nicht ausgekannt mit der Materie Vollautomat. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, wann ich mir den gekauft habe. Und zwar war das der 21.06.2016. Steht also jetzt schon eine ganze Weile hier. Und dank der super Bewertung hier, die auf dem ersten Platz ist, habe ich jetzt mal meine Tassen ausgelesen. Und zwar sind es in der Zwischenzeit jetzt 2248, 436 Liter. Die neuen Entkalkungen stimmen nicht ganz. Und zwar werden hier nur die Entkalkungen gerechnet, die auch dann durch Blinken hier angezeigt werden. Ich habe, wie gesagt, in Bezug auf die Rezension, die an erster Stelle steht, noch nie diesen Service-Modus, naja, ist es falsch, ich habe ihn mal ausprobiert mit diesem Brühgruppe hoch und runterfahren, mache aber gänzlich eine andere Reinigungsweise, weil man hat hier die Bezugsspültaste und Co. Ich schalte jetzt kurz das Teil mal an und gucke. In der Zwischenzeit erzähle ich nur kurz, was ich dafür noch investiert habe. Es ist nicht viel bei dem Verkaufspreis. Ich glaube, momentan kostet er 260 € so im Schnitt. Die ECAM 2210B. Ich beziehe dann immer hier so einen Entkalker, Flüssigentkalker beim Kaffeeladen. Und dann habe ich hier diesen Kaffeemaschinenreiniger als Pulver. Also das sind hier 1000 Milliliter. Ich weiß nicht, das hält glaube ich gefühlte 10 Jahre. Diesen Löffel, wo man normalerweise den Kaffee hier oben in dieses Pulverfach einfüllt, habe ich umfunktioniert. Und zwar messe ich mir hier gerade mein Pulver ab. Ja, was habe ich noch bei Amazon gekauft? Auch glaube ich unter 10 €. Hier dieses Fett, die habe ich mir auch gekauft. Diese Bürsten hier verlängert, damit ich in diesen Pulverschacht reinkomme. Und ja, was mache ich eigentlich im Grunde? Jetzt gucken wir uns erstmal hier an, wie meine Wasserspülung aussieht. Anhand der gucke ich auch immer, was ich noch machen müsste oder sauber machen müsste. Hier sieht man auch, ist eine klare Brühe. Und das habe ich entweder immer drunter stehen, mein kleines Espresso-Gläschen oder jetzt meine Tasse. Wo fange ich an? Hier oben, es ist kein Tassenwärmer, sondern einfach nur ein Abstellplatz für seine Espresso-Gläser oder sonstige. Da habe ich mein kleines Milchkännchen aufschäumen. Da gibt es genug Videos, was man falsch machen kann, was man nicht machen sollte. Wichtig wäre hier, wenn man Milch aufschäumt, dass man danach den ganzen Krempel reinigt. Man hat hier alles zum Abziehen. Hier ist ein kleiner Gummiring, den auch ab und an mal fetten. Und wichtig ist, nachdem die Lanze in der Milch war, dass man noch einmal durchdampft oder mit Wasser durchspült, damit sich hier die Milch nicht verharzt und festsetzt. Das ist auch manchmal die Ursache, warum dann irgendwann kein Dampf mehr rauskommt. Ich habe am Anfang gedacht, okay, wann bricht es ab? Aber es ist wirklich sehr haltbar gemacht. Dann kommen wir zu meiner Reinigungssache, die ich eigentlich immer mache. Und zwar so alle 2 bis 3 Tage nehme ich mir die Brühgruppe vor. Das ist ja effektiv oder im Grunde auch das Teil. Das können wir jetzt, ich habe es vergessen. Das sitzt hier an der Seite. Ich kann jetzt logischerweise die Brühgruppe nicht rausholen, weil ich die Maschine eingeschalten habe und die ist jetzt praktisch dafür zuständig, dass er den Kaffee demnächst macht. Also im ausgeschalteten Zustand kann man die Brühgruppe dann hier einfach rausholen. Die mache ich so alle 2 bis Tage unter fließendem Wasser durch die abspülen. Lege sie dann nochmal ein und lasse sie dann trocknen. Dann mache ich so alle 4 bis 6 Wochen mache ich meine Entkalkung bzw. die Reinigung der Bezugsdüsen. Ich mache das nicht über einen Service-Modus. Die Entkalkung mache ich wie vorgeschrieben über diesen Knopf und spüle hier das Entkalkungsmittel nur mittels der Lanze raus. Und ganz zum Schluss hebe ich mir diese Brühe auf, die schon mal durchgezogen worden ist, kippe die wieder hier in den Behälter rein, nachdem dieses komplette Entkalkungsprogramm durch ist, und gehe hier über die Bezugsdüsen. Und zwar kann ich hier ganz einfach nochmal eine Spülung machen und dann spüle ich mir diesen ganzen Entkalker nochmal hier durch die Düsen. Genau dasselbe mache ich dann auch mit meinem Kaffeemaschinenreiniger.
Also ich fahre hier auch nicht manuell die Brühgruppe hoch oder sonst irgendwas, weil das macht ja diese Taste für mich. Zwar nur in kleinen Schritten, aber mehr brauche ich auch nicht. Und zwar nehme ich dann hier so einen halben Löffel von diesem Kaffeemaschinenreiniger, gebe den hier oben in mein Pulverfach rein, mache hier meinen Stärkeregler ganz nach links, dass das Mahlwerk sich nicht zuschaltet, und dann mache ich hier einen kleinen Espresso, wahlweise einen großen Espresso, und drücke mir dann dieses Maschinenreinigerpulver durch meine Bezugsdüsen. Und was dann noch kommt, sind einfach, jetzt fällt es mir wieder durch die Gegend, die Reinigungsarbeiten, die ich auch im Inneren mache. Und zwar fahre ich hier einfach mit meinen Bürsten hier oben mal in die Ausgänge der Bezugsdüsen rein. Genauso mache ich es bei der Lanze. Dann nehme ich mir die Brühgruppe und schaue hier auch mal nach. Da gibt es ganz viele Ein- und Ausgänge, wo das Wasser durchgespült wird. Und dann nehme ich noch mein Fett, wie schon gesagt, hier ein Gummiring gefettet, innen die Brühgruppe, die hat solche Hebel, die dafür sorgen, dass der Kolben hoch und runter fährt und dass da alles gangbar ist. Ja, mit dieser Masche habe ich jetzt die letzten 1,5 Jahre überhaupt keine Probleme gehabt. Ich habe das hier auf Amazon auch ein bisschen beobachtet, dass hier öfters von diesem Dreieck gesprochen worden ist und so manche Fehler. Vielleicht ist es ein Serienfehler oder sonstiges. Ich kann sagen, ich hatte das 2 bis 3 Mal, dass hier so ein Dreieck aufgeleuchtet habe. Dadurch, dass ich sie aber immer sauber mache, habe ich dann den Dreck ausgeschlossen, Netzschalter einmal aus, wieder an, und das Ding war wieder funktionsfähig. Was viele noch interessiert, jetzt gucken wir mal hier rein. So sieht das eigentlich meistens aus, sieht man es. Es schießt hier ein bisschen Wasser mit runter. Es ist dann eine Pampe, öfters mal ausgespült, und wenn man mal die Möglichkeit hat und längere Zeit keinen Kaffee trinkt, ruhig mal den Behälter raus, Brühgruppe raus, hier diese Auffangschale und Resterbehälter raus, dass einfach Luft durchkommt. Kaffee, wenn es feucht ist, fängt auch an zu schimmeln. Und dieses kleine Teil hier ist dafür zuständig. Das habe ich schon gemerkt, wenn ich mal keine Lust habe, irgendwas auszuleeren, und da geht mir wieder die Anzeige an, ziehe ich kurz hier alles raus und wieder rein, und dann läuft die Maschine doch an, und da läuft dann das restliche Wasser hier unten rein. Das ist im Grunde alles. Ja, was kann man noch dazu erzählen? Effektiv eigentlich nicht. Ich bin jetzt zufrieden, habe wie gesagt meine Tassen schon hier ordentlich getrunken. Ich komme natürlich nicht an die 6000 ran, glaube ich, was der auf dem ersten Platz da schon bezogen hat, aber ich denke mal, ich bin guter Dinge, und ich habe noch ein halbes Jahr, dann bin ich, glaube ich, im Zweijährigen mit der. Ja, und bisher kann ich sagen, ich bin zufrieden. Was man natürlich darauf achten sollte, der macht leckeren Espresso, leckeren Kaffee. Einstellungen hier oben mit dem Mahlwerk. Bei mir läuft das Teil von Anfang an auf Stufe 1. Ich habe mich da in den ersten 2 Wochen vorgekämpft. Natürlich nur, wenn das Mahlwerk gerade die Bohnen mahlt, sollte man das verstellen. Und dann ist es eine Geschmackssache. Einfach mal austesten und sich verschiedene Kaffeebohnen holen oder auch Espresso, wenn man möchte. Und ein bisschen was in die Reinigung. Good morning, everybody. I'm here today to give a review of the Magnifica Start from DeLonghi espresso machine. What I have here, it's part of their Magnifica Start, Magnifica line of espresso machines. The one I have here is this, again, the Start model without the foaming auto foamer. So yeah, I'll show you that it's actually really quite easy, even without the auto, to froth your milk. So a couple things. I already have my my whole beans in the back here. I've got it kind of dialed in now to the settings that I like. I've got my water tank over here on the side. It just kind of slides in and out. And what's nice is that you can access the portafilter area in the back here. I'm not gonna fully expose it here or pull it out right now, but it's really easy to do, to just, if there's problems, any stick pucks that get stuck there, you can
you can access it rather easily. So, all right, let's go through. I've got here, I'm gonna make an espresso. I've already got my settings to the most intense. That's the way I like it. It's nice, quick, and easy. And yeah, this is a system that pretty much anybody could operate. On this one, you've got the espresso, you've got the coffee, Americano settings, as you can see. And here we go. It pours the auto. You can adjust how much it delivers, but the auto default for the espresso is 1.35 ounces. I'm forgetting what that is in milliliters. But yeah, to froth, I'm just going to click the steam here. I've got my milk. Let's see here. How am I going to do this? Just turn that little dial. And away we go. And it will be done in a matter of a few seconds. I don't see why you necessarily need the auto frother, but if you like to, that's fine too. So I hope that helps. It's really a quick, simple espresso or latte, cappuccino. So very happy. We're looking at a Magnifica S DeLonghi coffee machine. So while we're looking at it, I'll turn it on and make a cup of espresso. So it's a nice sleek machine, and there's the water compartment, just pulls out. It holds a reasonable amount, and the coffee goes in the top. So it makes a little bit of noise as it goes through its cycle, and the first thing it will do, it will rinse. So I recommend that you have a container, otherwise the water drip tray fills up very quickly. But it's not necessary. It can go into the drip tray. It's designed to take the drips, but this just cuts down on maintenance. You can get a mug under there, or it goes down nice and low for espresso cups. So here we go. Makes a little bit of noise. That's the grinder inside there. And now it starts. So it's not particularly noisy now. And here comes the coffee. So you can see it's nice and thick, and it's got a decent creamer on top.
if you want to make a cappuccino or a latte, there's a steam one there, and the panels on the front help it. So you wouldn't be ashamed to give that to anybody. That looks really, really nice. But I'm not going to give this 5 stars, so let me tell you why. This is a replacement machine. The one I had before made a dreadful cup of coffee, and I talked to DeLonghi, and they tried to talk me through all the things I've tried before. I've had a bean to cup machine for 10 years, so I'm an aficionado, and it just wasn't making proper coffee, and it wasn't forming pucks. Now let me show you what a puck is. This machine makes perfect pucks. After each coffee is made, it ejects into this tray here the coffee that's been made before, and it's supposed to look like that. What was inside the machine that I ordered first was just a mess. It wasn't ground fine enough, and it didn't make a decent cup of coffee. If I hadn't have had to reorder, I would have given this 5 stars, but I'm afraid I'm going to have to knock a star off for the bad one that I received, so it's getting 4 stars.
Кафето, мамо, трябва да си го, защото е много силно бакотилно.